Der Pazifik liegt schwarz und schwer unter dem Druck der Nacht. Es ist Juli 1944. Irgendwo zwischen den Philippinen und Formosa gibt sich ein amerikanisches U-Boot in langsamen Gedämpfen Atemzügen durch das warme Wasser. Im Inneren herrscht gedämpftes Rotlicht. Metal-Nacht. Der Dieselgeruch haftet an jeder Oberfläche. Die Männer der USS Harder stehen dick gedrängt in ihren Stationen. Schweiß rinnt über Stirnen, während der Sonomen die Kopfhörer fester anpresst. Ein einzelnes Colts Ping sittet durch den Rumpf. Ein japanischer Zerstörer cruist voraus, schnell, hungrig, sicher seine Überlegenheit. Doch unter der Oberfläche bleibt die still nicht leer. Sie ist geladen. Sie ist Wachsens Wissen. Denn genau hier, in dieser unscheinbaren Nacht, beginnt der Moment, in dem Japan erkennt, dass es ein Waffe gibt, die es nie erwartet hat. Ein, die nicht in Form von Flugzeugträgern, Panzern oder Bomben kommt, sondern als lautlose Schatten unter der Wasserlinie. Ein Schatten, der begonnen hat, ein ganzes Imperium langsam zu ersticken. Und zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, müssen wir zurückblicken auf die Welt, wie sie vor dieser Nacht aussah. Als der Pazifikkrieg im Dezember 1941 begann, wirkt die Expansion des japanischen Kaiserreichs beinahe unaufhaltsam. Innerhalb weniger Monate fielen Großteil Südostasiens unter seine Kontrolle, die Philippinen, Malaya, Singapur, Niederländisch-Indien. Japan wollte ein autark, rohstoffreich großasiatische Wohlstandssphäre schaffen, ein Raum, der seine Industrie und Kriegsprogramm dauerhaft nähren sollte. Doch dieser ehrgeizige Plan hat ein fundamental Schwachstelle. War völlig abhängig von einem einzigen, dünnen Netz aus Handelsrouten, die Öl, Kautschuk, Erz und Lebensmittel über 1000 Kilometer transportierten. Jede Ton Nachschub musste über das Meer. Während Japans Armeen an Land vorrückten, waren die amerikanischen U-Boote zunächst kaum in der Lage, etwas dagegen auszurichten. Die Flotte litt unter veralteter Taktik, schlechter Ausbildung und einem Problem, das grotesk genug war, beinahe ironisch zu wirken, Torpedos, die nicht explodierten. Der Mark 14 Torpedo traf oft, lief aber zu tief oder detoniert nicht. Ganz fein wir sogen unversiert davon, weil ein technischer Fehler über Leben und Tod entscheidet. Gleichzeitig unterschätzt die US Navy zu Beginn die strategische Bedeutung ihrer eigenen U-Boot-Waffe. Die Marine hat vor dem Krieg primär den Kampf zwischen Schlachtschiffen und Flugzeugträgern verorgen. U-Boot galten als Aufklärer, nicht als entscheidender Schlagarm. Japan wiederum ahnt nicht, dass seine eigene Abhängigkeit von Seetransporten eines Tages zum Verhängnis werden würde. Die Führung war überzeugt, dass amerikanische U-Boot unbedeutend seien. Japans Marine setzt ihre Priorität auf große Entscheidungsschlachten, nicht auf die unscheinbare, schmutzige Arbeit der Geleitssicherung. Als 1942 und 1943 die Frontlinien wankten, blieb ein Wahrheit jedoch bestehen. Japans Krieg konnte nur weitergehen, solange die Handelsrouten offen blieben. Jeder Transporter, der sank, verschlechtert seine Fähigkeit, Treibstoff, Munition und Ersatzteil für die eigenen Truppen bereitzustellen. Und während Amerika langsam lernt, seine Unterseeboot effektiver einzusetzen, begann der Druck unter der Oberfläche unaufhaltsam zu steigen. Ein Druck, der bald zu einer Wendung führen sollte, sobald die technischen und organisatorischen Hürden überwunden waren, die U-Boot der USA anfangs lähmten. Die Wende begann im Frühjahr 1943, langsam, fast unmerklich, aber mit tiefgreifender Wirkung. Nach monatelangen Untersuchungen und erbitteren Beschwerden von Frontkommandanten erkennt die US Navy schließlich, dass das Problem nicht bei den Besatzungen lag, sondern in der Technik selbst. Der Mark 14 Torpedo, das Herzstück der amerikanischen U-Boot-Offensive, war fehlerhaft konstruiert. Zu tief laufend. Mit unzuverlässiger Magnetzündung. Und mit einem Aufschlagzünder, der bei Schrecken treffen versagt. Unter dem Druck einer wachsenden Katastrophe wurden Tests angeordnet, die Marine sauber verweigert hat. Im Sommer 1943 waren die schwerwiegendsten Fehler endlich behoben.
Zum ersten Mal im Krieg konnten amerikanische U-Boot tatsächlich das Lesen, wofür sie gebaut wurden weihen. Gleichzeitig wandelt sich die Führung. Admiral Charles Lockwood, Kommandeur der US-Submarine Force Pacific, drängt auf aggressive Einsatzdoktrin. Hört auf die Männer in der Front, die das Risiko trugen, anstatt Entscheidungen aus der Distanz zu treffen. Unter seiner Leitung wurden Patrouillen weiter in die japanischen Hauptkorridor verlegt dorthin, wo es wirklich schmerzt. Auch die Technik entwickelt sich rasend schnell. Radar wird zum entscheidenden Vorteil. US-Boot konnten nachts auftauchen, Ladungen aufladen und überraschend angreifen. Der Torpedo-Data-Computer TDC ermöglicht erstmals echt Fuelatbrechungen unter Wasser. Das Zusammenspiel aus Radar, Sonar und mechanischer Rechenanlage matcht amerikanische Submarines zu präzisen Jagdplattformen. Japan hingegen blieb technologisch zurück. Sein U-Boote-Boyerkraft litten unter schlechter Koordination, mangelhaftem Radar, ungerichendem Training und der illusionären Vorstellung, dass Angriffene von wenigen, irdischen Feinden ausgingen. Die Marine unterschätzt die Bedrohung noch immer, während der Strom der Verlust bereits begann, sich unaufhaltsam zu beschleunigen. Bis mit 1943 war die strategische Lage klar. Die USA hatten die technisch und taktisch Basis geschaffen, den Nachschub Japans ernsthaft anzugreifen. Und mit jedem erfolgreichen Einsatz rückt der Moment näher, in dem die Handelsflotte nicht mehr wachsen, sondern nur noch schrumpfen konnte. Ein Schrumpfung, die sich bald in allen Festen des Krieges widerspiegeln sollte, sichtbar und unsichtbar zugleich. Leben unter der Wasserlinie. Das Leben an Bord eines amerikanischen U-Boots im Pazifik war ein Mischung aus Hitze und ständiger Anspannung. Die Boot waren zwar technisch fortschrittlich, doch sie blieben Stahlröhren, in denen über 70 Männer wochenlang zusammenlebten. Die Luft war schwer vom Geruch aus Öl, Diesel, Schweiß und der immer feuchten Ausrüstung. Jede Bewegung musste bedacht erfolgen, denn jeder Quadratzentimeter Raum war kostbar. Schläfen bedeutet, sich in ein Code zu zwängen, die manchmal über einem Torpedor erreichen. Essen bedeutet, im Jedrange der Messplatz zu finden, während das Boot in ständiger Unruhe schwankt. Ruhe gab es kaum ne Moment der Erholung zwischen Alarmphasen, die jederzeit beginnen konnten. Der schlimmste Gegner war oft die Unsichtbarkeit der Bedrohung. Jedes Sonnenaufgang, jedes entfernt Dröhnen eines Zerstörers konnte in Sekunden zur Lebensgefahr werden. Die Männer wussten, wie schnell sich ein harmloses Geräusch in ein Stund des Torchens. Der Still und des Hefens verwandeln konnte, gefolgt von explodierenden Wasserbomben, deren Druckwellen den Rumpf ersetzen ließen. Doch genau dies Belastungen machten die amerikanischen U-Boot-Fahrer zu einer Elite mit außergewöhnlicher Belastbarkeit. Sie kämpfen in einem Krieg, den kaum jemand sah, und trugen ein mit einer Mischung aus Disziplin, Einflussreichtum und stiller Entschlossenheit Eigenschaften, die den kommenden Wendepunkt erst möglich machten. Die unsichtbare Revolution. Während Japan sich auf Großflottenverband und klassische Kriegsführung konzentriert, entwickelt sich auf amerikanische, seit ein technologische Revolution im Verborgenen. Radar, das für viele japanische Kommandeure noch Jahre lang ein Rätsel blieb, wird zur geheimen Waffe der U-Boot. Zum ersten Mal konnten sie nachts auftauchen und ihr Umfeld erfassen wie jeder mit geschiffen Sinnen. Der Torpedo-Data-Computer, ein komplex, mechanisch Fuelatrechenmaschine, erlaubt es, Ziel in Echtzeit zu verfolgen und auf präzise Distanz zu bekämpfen. Es war ein Gerät, das seinen Bedienen mathematisch Generigkeit und höchst Konzentration verlangt, aber es verwandelt die U-Boot in werkzeugchirurgischer Präzision. Auch das Sonar entwickelt sich weiter. Die Fähigkeit, selbst leisest Schraubengeräusch zu identifizieren, wird zur Kunstform. Kombiniert mit verbesserten Torpedos verwandelt sich ein einst frustrierend Waffe in ein Instrument, das systematisch japanische Transportflotten aufspürt und vernichtet. Dies stilltechnologische Aufrüstung bedeutet, dass jeder Angriff der US-Submarines nicht nur mutig, sondern zunehmend kalkuliert war. Die Verbesserungen machten die Männer an Bord selbstbewusster und die Ergebnis tödlicher.
Japans gefährliche Blindheit. Während sich die amerikanische Zeit von Fehlen befreit, blieb Japan in alten Vorstellungen gefangen. Die kaiserliche Marine hat seit Jahrzehnten daran gearbeitet, ein entscheidend Flottenschlacht nach dem Vorbild Tsushimas zu führen, ein Vision, die im Herzen der japanischen Strategie tief verankert war. Unter dieser Doktrin galten Handelsschiff als zweitrangig. Geleitschutz galt als aufgeberinger Bedeutung, fast konwurdelos im Vergleich zu eher großer Schlachtschiff. Das Ergebnis war ein katastrophaler Mangel in U-Boote-Kriegen. Zu wenig Zerster, zu wenig Sonar, kaum koordiniertes Konvoisystem. Selbst als Verlust anstiegen, blieb die Reaktion schleppend. Viele japanische Offiziere waren überzeugt, das amerikanische U-Boot unzuverlässig seien, ein Annahmen, die auf frühen Torpedoproblemen beruht. Doch während sie weiterhin in Veraltet Informationen glaubten, hatten die US-Submarines längst eine neue Phase erreicht. Japans Verteidigung war also nicht nur schwach, sie war structural blind. Die Kombination aus Überheblichkeit, Fehleinschätzungen und doktrinären Zwängen macht es den amerikanischen U-Booten möglich, das zu tun, was später als ein der effektivsten Maritime Blockade-Operationen der Geschichte gelten würde. Und genau dies Blindstellen eröffneten den Raum für weiter entscheidend Betrachtungswinkel die den Kern des logistischen Kollapses erklären. Japans verletzliche Lebensseite. Japans Kriegskraft beruht auf einem Grundfehler, der außerhalb des Schlachtfeldes lag, der Logistik. Das Kaiserreich besaß kaum einen Rohstoff. Öl aus Sumatra und Borneo, Eisen aus China, Korczak aus Südostasien, alles muss per Schiff transportiert werden, über Distanzen von oft mehreren tausend Kilometern. Ohne dies Transport stand die gesamte Kriegsmaschinerie still. Die Handelsflotte war jedoch von Beginn an überlastet. Japan benötigt weit mehr Schiffsraum, als es besaß, und verlor bereits 1942 mehr Schiff, als es ersetzen konnte. Trotzdem blieb das System fragil organisiert. Konvoi wurden selten eingesetzt, Eskorten waren dünn gesetzt, und die Planung basiert auf Friedenszeiten, nicht auf modernem U-Boot-Krieg. Als die amerikanischen Submarines ab 1943 systematisch vorgingen, trafen sie genau diesen im feindlichsten Nervenpunkt. Jeder versenkt fragte bedeutet nicht nur verloren Güter, sondern ein Luk im Transportkreislauf. Tanker waren am kritischsten. O Nachschub konnten weder Flugzeug starten, noch Schiff auslaufen, noch Fabriken produzieren. Mit zunehmender Häufigkeit verschwanden ganz Konvoi. In manchen Monaten gingen 5 oder 6 pro Watch verloren. Japan musste immer mehr Truppen zurückziehen, weil kein Treibstoff mehr vorhanden war. Fabriken liefen langsamer, die Marine spart Einsätze, Armeen litten in Versorgungslücken. Die Logistik, unsichtbar und unglamourös, erwies sich als das Schlagende des Kriegsgeschehens, und es begann zu versagen. Die Kommandanten, die den Krieg unter Wasser formten. Hinter den Erfolgen der amerikanischen U-Boot-Offensive standen Persönlichkeiten, deren Führungsstil den Krieg maßgeblich beeinflusst. Admiral Charles Lockwood war dabei die zentrale Figur. Mit seiner Entschlossenheit, realistisch analysen statt optimistischer Illusionen gelten zu lassen, stellte sicher, dass die Marinos fehlen lernt. Kämpft unermüdlich dafür, Torpedoproblem offensiolegen und die Frontkommandanten zu unterstützen. Unter einem operierten Kommandanten, die zu Legenden wurden sollten, Richard O'Kane, Samuel Dealey, Dudley Morton. Jeder bracht einen eigenen Stil mit. Morton etwa führt die USS, wahoo mit aggressiver Präzision, wobei das Risiko häufig bis zum äußersten trieb. O'Kane hingegen perfektioniert die Kunst nächtlicher Überwasserangriff. Andia setzten auf Geduld, Tarnung und taktisches Gefühl. Usai Verband, war ihre Bereitschaft, gegen Routinen anzutreten. Die erfolgreichsten Kommandanten improvisierten, beobachteten und passten sich in Sekunden schnell, en ihr Angriff waren kein mechanischer Ablauf, sondern Kombinationen aus Intuition, Training und Mut. Dies Männer führten ein klein Streitmacht mit enormer Wirkung. Mit nur etwa 2% der gesamten Marinebesatzung der USA versachten die Submarine Forces über die Hälfte aller japanischen Schiffsverlust.
ein asymmetrisch Macht, die nicht größer, sondern kluger war. Der still, unerbittliche Krieg. U-Boot-Krieg ist ein Kampf im Halbdunkel, ohne klare Fronten, ohne sichtbare Anerkennung, oft ohne Heldengeschichten im klassischen Sinn. Ist ein Krieg, der vor allem durch Entbehrung, Geduld und die Bereitschaft geprägt ist, den Gegner ohne Vorwarnung zu treffen. Moralisch war dieser Krieg komplex. Handels- und Truppentransporter waren lebenswichtig für Japan, doch an Bord befanden sich oft auch Zivilisten oder Kriegsgefangene. Die amerikanische Führung musste eine Entscheidung treffen, die weitreichende Konsequenzen hat. Als was die japanische Kriegsmaschine versorgt, galt als legitimes Ziel. Die Logistik zu zerstören bedeutet, die Fähigkeit des Gegners zu kämpfen zu ersticken. Dies Logik war hart. Aber sei bestimmt die Realität des industriellen Krieges. Die USA führten den Kampf zunehmend als systematisch Blockade. Japan hingegen stand vor der Frage, wie lange ein modernes Reich überleben konnte, wenn seine Adern täglich dünner wurden. So entstand ein Kampf, der weniger von großen Schlachten als von endlosen Verlustmeldungen geprägt war, ein langsames Ausbluten, das die Grundlage für den entscheidenden Wendepunkt schaf. Nun, dass sich die Perspektiven würdigkeit haben, beginnt der Moment, in dem aus einem schleichenden Prozess ein strategischer Durchbruch wird. Der entscheidende Wandel setzt im Jahr 1943 ein doch sein Wohl Wacht entfaltet erst 1944. In dieser Phase erreicht der amerikanische U-Boot-Krieg ein Präzision und Intensität, die Japans Handelsflotte in einem Tempo zerbrechen ließ, das selbst optimistische US-Analysten Zuver nicht für möglich gehalten hatten. Die Patrouillen wurden gezielter. Die Kommandanten erfuhren, wo sich die lebenswichtigen Tanker bewegten, welche Routen zu ersetzen waren und wo sich Engpässe bildeten. Die Luzonstraße, die US Formosa, das Südchinesische Meer, sie wurden zu unsichtbaren Fallen. Japanische Konvoi treten ihre Reisen an, doch viel erreichten ihre Ziel nahe. Ein Moment besonders großer Bedeutung war die Versenkung des größten je eingesetzten Flugzeugträgers, der Shinano, im November 1944. Obwohl seine Wenigkeit im Dienst war, galt sie als nahezu unsinkbar, doch die USS Archfish fand sie, verfolgt sie und traf sie mit 6 Torpedos. Der Verlust war ein Symbol, selbst ein Koloss, geschützt von mehreren Zerstören, konnte der neuen amerikanischen U-Boot-Strategie nicht entkommen. Auch kleine, strategisch bedeutende Ziele standen im Fokus. Tanker. Zwischen Januar und Dezember 1944 wurden über 80% aller japanischen Öltanker versenkt. Und dies Schiff lief die gesamte Kriegsmaschinerie ins Leer. Flugzeuge blieben am Boden, Cruiser und Schlachtschiff lagen an den Piers, ihre Tanks leer, ihre Kampfkraft nur noch theoretisch. Konvoi, die einst regelmäßig liefen, wurden zu verzweifelten Rettungsmissionen. Die Eskorten waren zu schwach, zu schlecht ausgebildet, zu wenig. Und die amerikanischen Kommandanten wurden immer mutiger. Nächtlich Überwasserangriff, Angriff innerhalb von Konvoi-Formationen, Angriff unter Wasser trotz drohender Wasserbomben, die Einsatzprofil verschoben sich hin zu aggressiver Offensive. Bis mit 1944 hat sich die sichtbare Realität des Pazifiks verändert. Das Meer, einst kontrolliert von japanischen Schiffen, war nun von Unsichtbarkeit geprägt, unter jedem Wellengang konnte ein U-Boot liegen, bereit zum Angriff. Für Japan war es ein Albtraum, der sich lotlos von unten herarbeitet. Und während die Verlust stiegen, rückt ein weiterer entscheidender Faktor ins Zentrum, einer, der den Wendepunkt endgültig unausweichlich macht. Im Verlauf des Jahres 1944 erreicht der amerikanische U-Boot-Krieg seinen absoluten Höhepunkt. Die strategischen Linien Japans brachen nicht durch ein Einseitsschlacht, sondern durch ein kontinuierlich, erbarmungslose Erosion. Monat für Monat verschwanden Schiff, die Japan nicht ersetzen konnte. Jede Versenkung war ein Schlag, der tiefer reicht als seine unmittelbare Wirkung, denn traf ein Reich, das ohne Nachschub schlicht nicht überleben konnte. Die Luzonstraße wird zum berüchtigsten Engpass des Krieges. Fast alle wichtigen Transportlinien zwischen den südlichen Rohstoffgebieten und dem japanischen Kernland führten durch diesen schmalen Korridor. Ab mit 1944
began die US Navy, die Region mit rotierender Intensität zu überwachen. U-Boot y die USS Tang, harder, data und des Lauerten und den ein und Ausgängen, koordinierten ihre Positionen und warteten, bis sich Japanisch Konvoi näherten. Wenn ein Verband von Handelsschiffen die Straße erreicht, war die Fall bereits gestellt. Weil Kommandanten griffen nicht nur von einer Seite und sie kommunizierten über Funk, verfolgten sie gemeinsam und schnitten Flugzeug ab. Dies koordiniert jagt war nu, kuchen und erschütternd wirksam. Japanisch Schiff, die Passage überstanden, erreichten ihre Häfen oft nur noch schwer beschädigt, mit Verlusten und Menschenleben und Fracht. Und die sanken spurlos, und jemals einen Funksprach absetzen zu können. Besonders Tanker wurden konsequent ins Visier genommen. Ein versenkter Öltanker bedeutet für Japan mehr als verloren Ressourcen, es war verloren Mobilität, verloren Schlagkraft, verloren Optionen. Gegen Ende 1944 kollabiert die Transportinfrastruktur. Die japanische Marine musste ihre verbliebenen Großkampfschiffe in Häfen stationieren, unfähig, große Operationen durchzuführen. Flugzeug konnten kaum noch Trainingsflüge absolvieren, weil das Kerosin fehlt. Fabriken arbeiteten auf minimaler Stung, Truppen litten unter mangelhafter Versorgung und logistischer Isolation. Dieser Zustand war der wahre Wendepunkt des Pazifikkrieges. Die Schlachten, die Folgen wurden die Philippinen, Iwo Jima, Okinawa, wurden von einem Gegner geführt, der innerlich bereits ausblutet. Die U-Boot hatten das Fundament zerstört, auf dem Japans Kriegsfähigkeit ruht. Und genau aus diesem inneren Zusammenbruch entstand der Zustand, der den Krieg für Japan unhaltbar macht, sichtbar in den Monaten des Jahres 1945, als die Folgen des Schiffsverlusts endgültig nicht mehr zu übersehen waren. Als das Jahr 1945 begann, war die einst riesige japanische Handelsflotte nur noch ein Schatten ihrer selbst. Von den über 600.000 Tonnen Frachtstrom, die Japan zu Kriegsbeginn besessen hat, waren mehr als 2/3 versenkt wurden. Der wichtigste Teil davon die Tanker war nahezu vollständig ausgelöscht. Das Kaiserreich stand vor einem logistischen Zusammenbruch, der nicht mehr zu stoppen war. Die Folgen waren überall spürbar. In den Häfen blieben Kriegsschiffe fest vertiert, weil kaum noch Treibstoff vorhanden war, sie auslaufen zu lassen. Viele Einheiten verteten buchstäblich in den Piers. Piloten der Marineflieger konnten nur wenig Trainingsflüge im Monat absolvieren, und junge Rekruten gingen in den Kampf, und jemals ein vollständige Ausbildung bekommen zu haben. Auch die Armee litt. In Burma, China, auf den Philippinen und in Indonesien waren Zehntausend Soldaten isoliert. Lebensmittel, Munition und medizinische Güter kamen nur noch sporadisch, und ganz Divisionen wurden zu statischen Verteidigungsinseln, die nur noch ausharren konnten. Die Fähigkeit, Großoperationen durchzuführen, war verschwunden nicht durch eine entscheidende Schlacht, sondern durch die Stillhand der Unterseeboot. Auf strategischer Ebene war der Effekt ebenso gravierend. Die amerikanischen Bomberangriff auf das japanische Kernland, insbesondere die B-29-Einsätze, erzielten ihre größte Wirkung erst, als die Transportwege zusammengebrochen waren. Und Nachschub aus dem Süden konnten Japans Fabriken kaum noch produzieren. Es fehlt nicht nur an Kerosin für Flugzeuge, sondern auch an Stahl, Werkzeugen, Ersatzteilen und Lebensmitteln. Die Zivilbevölkerung spürt den Mangel unmittelbar. Stromausfall, Lebensmittelrationierung und industrielle Stagnation wurden zum Alltag. Regionen wie Kyushu und Shikoku litten besonders unter dem Ausfall der Küstenschifffahrt, ein Bereich, den U-Boot nicht einmal direkt angriffen. Aber ein Hochseetransport konnte auch das Inland nicht mehr zuverlässig versorgt werden. Im deutlichen Wort, Japan kämpft nicht nur gegen amerikanische Truppen, Bomber oder Schiff. Es kämpft gegen das unsichtbare Verschwinden seiner eigenen Lebensdaten. Und je weiter dieser Prozess voranschritt, desto deutlicher zeigt sich, wie tief die Folgen dieses schleichenden Erlasses wirklich gingen. Bis zum Sommer 1945 war die Lage unumkehrbar. Japans Industrie arbeitet nur noch bruchstückhaft, ganz Fabriken standen still, weil Rohstoffe fehlten, und ihr konnten produzieren,
aber ihre gute Erreichten die Frontnei, den die Transportweg existierten nicht mehr. Kohlekraftwerk mussten ihre Production drosseln, while die Kohlelieferungen aus Kyushu und Hokkaido unterbrochen waren. Selbst einfach Konsumgüter wurden zu seltenen Besitzstücken. Die Marine wurde nicht nur Schiff, sondern ihre Existenzberechtigung. Der Dualteig Schlachtschiffkörper, auf den Japan so lange gesetzt hat, war zu nutzlosen Stahlkolossen geworden. Einige Schiffe wurden zu schwimmenden Flakplattformen umgebaut, das Sion Treibstoff nie wieder eine größere Operation durchführen konnten. Als die Yamato im April 1945 zu ihrer letzten Mission aufbrach, fuhr sie praktisch in den Tod noch einmal betingt, aber begleitet von dem Wissen, dass es kein weiteren Einsätze geben würde. Auch im Landesinneren spitzt sich die Lage zu. Die Bevölkerung litt unter chronischem Mangel und die Ernährungslage verschlechtert sich rapid. Der Verlust des maritimen Handels bedeutet, dass Japan selbst grundlegend Güter wie Getreide, Bohnen oder Fischmehl kaum noch in ausreichenden Mengen transportieren konnte. Millionen Menschen spürten dies Konsequenzen täglich. Die amerikanischen U-Boot fuhren währenddessen weiter Patrouillen, bis in die letzten Wochen des Krieges hinein. Sie versenkten die letzten verfügbaren japanischen Schiffe, unterbrachen Verbindungen zwischen den verbliebenen Garnisonen und verhinderten jede Form von geordneter Bewegung. Die Blockade war vollständig, ein unsichtbarer Ring aus Stahl, Sonar und Geduld. Am Ende des Krieges war klar, die U-Boot-Offensive hat mehr als nur Schiffe versenkt. Sie hat die Grundlage der japanischen Kriegsführung zerstört. Die amerikanischen Flotten, Armeen und Bomber duenen Schlachten, aber die U-Boot nahmen Japan die Fähigkeit, solch Schlachten überhaupt zu führen. Dieser Still, unermüdlich Druck war einer der entscheidenden Faktoren, der zur Kapitulation führt. Ein Sieg errungen nicht durch laut Explosionen auf offenen Schlachtfeldern, sondern durch das leise, stetig Verschwinden von Schiffen unter der Wasserlinie. Und mit diesem Ende entsteht die Frage, welche Bedeutung dieser unsichtbare Krieg für die Geschichte des Pazifiks wirklich hat. Der Krieg im Pazifik wird oft durch Großnamen erzählt, Midway, Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa. Doch jenseits der lauten Schlachten existiert ein Krieg, der leise, kälter und geduldiger war. Ein Krieg, der nicht durch heroisch Sturm auf Strand entschieden wird, sondern durch das langsam, präzise Durchtrennen von Adern, die ein Reich am Leben hielten. Die amerikanischen U-Boot waren kein prachtvoller Arm der Militärmacht. Sie waren stahlröhren voller Männer, die wochenlang im Dunkeln arbeiteten, deren Erfolg kaum jemand sah und deren Opfer selten im Rampenlicht standen. Doch gerade ihre Unsichtbarkeit macht ihren Einfluss so tiefgreifend. Sie zeigten, dass moderne Kriegsführung nicht nur aus Panzerdivisionen oder Luftflotten besteht, sondern aus Logistik, aus der Fähigkeit, Bewegung, Energie und Ressourcen zu sichern. Japan unterschätzt dies Wahrheit. Und während es auf die große Entscheidungsschlacht wartet, fand der eigentlich Wendepunkt längst statt. Oben auf den Handelsrouten, die langsam, aber unaufhaltsam ausdünnten. Der Pazifikkrieg leiht damit ein universell Erkenntnis. Großreich fallen nicht immer durch ein einseitige Niederlage. Manchmal fallen sie, weil sie von innen austrocknen, durch das stetige Werk von Gegnern, die im verborgenen wirken. Die U-Boot der Vereinigten Staaten führten genau einen solchen Krieg. Einen Krieg der Geduld, der Technik, der Entschlossenheit. Einen Krieg, der zeigt, dass Macht nicht nur darin liegt, was man besitzt, sondern darin, was man dem Gegner nimmt. Und als Japan 1945 sein Flag senkt, war die still unter der Wasseroberfläche längst zur treibenden Kraft des Zusammenbruchs geworden. Ein lautloses Ende, geboren aus einem lautlosen Krieg.